Alright, asante sana mpendo mtazamaji mahali popote ulipo. Hii ni Ege Karo TV. Sijui hali gani, umeshinda vipi? Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama Ege Karo TV, nite kijana wa nguvu Daniel Kerubo, kama wakati nite Dan Hassan Boy. Kila ambacho tunaendelea kuambia, tupendane jamani, tufanye yaliyo mema kwa sababu humu duniani tuko na siku chache sana. Kama huja subscribe Ege Karo TV, fanya vile, and then kama kuna link hapo cheza nayo, weka tu post, ambia watu watazame kidogo. Kuna kitu kimoja maviwili ambao unaweza jifunza kutoka Ege Karo TV. Kwa hivyo siku ya leo safari yetu ya Gulf, yani live in Gulf, tuko hapa na mgeni wetu ambaye anaenda kutuelezea machache tu kuhusiana na maisha ya Gulf inakuwa namna gani. Kuna wale wasichana ambao wanasema kwamba ukienda pale maisha ni ngumu sana, kuna shida nyingi ambao unazipitia. Kuna wengine wanasema kwamba mahali wanaenda, wameenda kule na wamefanya kazi na wamerudi. Kwa hivyo tutajifahamisha mingi, tujue ni nini ama ni kipi haswa kinaendelea kule Gulf, na wasichana wetu ambao wanatoka hapo wanaenda kufanya kazi ili kujituma, wapate angalau wabadilishe maisha. Inabidi ya kwamba sometimes wanalia, wanasema kwamba serikali saidia. Ni kweli. Mgeni wetu hapa studioni, moja kwa moja wacha tuende kwake ili akatuelezee mawili matatu kuhusiana na safari yake kwenda Qatar. Asante sana mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo, mgeni wetu yuko hapa studioni ili akatuelezea mawili matatu kuhusiana na safari yake ya Gulf. Kwanza kabisa wacha tupate salamu zake, tusikia na anaendelea vipi, hali yake inampeleka vipi, alafu kisha baadaye atatuambia familia yake, amelelewa wapi, akasoma wapi, ndio tupande ndege kwenda Gulf. Habari yako dada? Niko salama sana. Habari ya kushinda? Niko fresh kabisa. Asante sana kwa kukuja, asante sana kwa kutupa muda wako. Umekuja hapa tunapiga gumzo moja kwa moja. Kwanza kabisa, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Violet Kerubo. Nyumbani ni Tombe. Ya kwenda side za Tombe, alafu kwetu sasa on your way to Tombe kwetu ni Miriri. Yeah. Vizuri sana, ambayo inapatikana katika eneo bunge la Kitutu Masaba. Yeah, kabisa. Nyamira County. Yeah. Vizuri sana. Ukazaliwa wangapi kwa familia yako? Tumezaliwa watatu. Mimi kwa mmoja wao, the first born, alafu na wengine wawili wananifuata. Familia yangu mimi tuko na mama peke yake. My dad passed away the year 2010. Pole. Yeah, so yani takriban miaka 11 sasa. Yeah, kwa kweli. Okay, vizuri sana. Ukasoma wapi? Shule yangu nimeanzia kwenye shule ya Remnant Junior Academy. Nikasoma nikafika class 5, alafu from there nikaenda shule nyingine inaitwa Uphill Academy. Nikasoma from class 6 to class 7, and then from there nikaenda shule nyingine inaitwa Miriri Primary, where I sat for my KCPE. Kwanza kabisa kabla hujaenda sana, ni kipi ambacho kilikuwa kinakuhamisha kutoka shule moja hadi shule nyingine? Wakati nilisoma shule ya Remnant Junior Academy, ilikuwa nilisoma nikafika class 5, and then shule nyingine inaitwa Uphill Academy ilikuwa ndio imeanza, ndio ilikuwa mpya. So I just wanted to test new environment, so nikaenda hiyo shule. But mzazi wangu hakukubali vile because ndio shule ilikuwa imeanza. So in fact nilisoma only for 1 month, and then mzazi wangu akanitoa Uphill, baada akanirudisha Remnant Junior Academy. After which ndio nikakuja tena Uphill. So ilikuwa Uphill nilikuja nilijileta mimi peke yangu, sikuletwa na mzazi. After 1 month ndio mzazi akanichukua tena Remnant, and then back to Uphill again. So after Uphill nikasoma class 6 and 7, and then class 8 ndio nikatoka Uphill. Nikaona sikuwa napenda viboko sana, lakini nilikuwa napenda masomo. Ila tu viboko ndio sikuwa napenda sana. Yani kitu kilikuwa kinakuhamisha ni viboko tu. Ni viboko tu. Unaenda shule ambayo hakuna viboko. Lakini sasa kitu ilifika climax ya kutotaka viboko, niliona acha niende primary school kwanza. Vile mnazijua like unajua za public schools. Public schools. So pia hiyo shule wakati nilikuwa, I had my cousins wenye walikuwa wanasoma Miriri Primary. So nikataka, I used to talk to them. Najua shule yetu tulikuwa tunaamka kama ni saa 10 ndio unaenda shule asubuhi. So nilikuwa naona my cousins hata wakienda shule saa 1, so saa 12, saa 1.
So I was like, nikaanza ku have a conversation na wao, nikauliza, kwa nini mbona mnaenda shule saa moja na sisi? Huko my mother used to wake me up at 3, in fact 3:50, so kujipanga and then kutoka ni 4. So I had a secret conversation with my cousins, na nikawaambia kuna vile mimi nataka kutoka shule yangu ni wafuate, but sitaki kuambia mzazi kama nitakuja Mirere Primary. So what was yani hiyo kitu ilikuwa inanimotivate niende Mirere Primary, ni kutaka viboko number 1. Kitu kingine ni kuamka, unajua kuamka for 7 good years, unaamka at 5 kwanza 4. So nikataka kutest hiyo new environment, like walikuwa wananiambia hata viboko hatuchapwi hata tukifanya exam, like of course nachapa lakini si sana. But shule yangu wakati when I remember kuchapa, unajua kama ilikuwa every subject mlikuwa mchapwe, ama you know every subject, like tuanzie kama ni maths unaanza kuchapa from question 1. And then so nikiuliza my cousins wanasema hiyo kwanza hata shule yetu haiko. So in short that was the thing ilinifanya niende Mirere Primary. This time hata hivyo nilijipeleka, sikwambia mzazi. And then the first day nikajipeleka, nikakuja kwetu kama kawaida tu, nikakula lunch, mzazi anajua narudi shule yangu yenye amenipeleka. So nikarudi tena hiyo Mirere Primary that day. And then the second day pia nikafanya hivyo, lakini hakujua. So the problem ilikuwa hiyo shule yenye hiyo shule yangu ilikuwa ni Remnant Junior Academy, hapo ndo napita naenda hiyo shule ya Mirere Primary. So ni kama mtu alikuja akaambia mzazi, siku hizi mtoto wako ulimpeleka wapi akasoma, mbona akatoka Remnant? So my mother was like, no, si mtoto anasoma Remnant. Ati hapana, siku hizi tunamwona kwenda ile shule ya chini kabisa yenye inaitwa Mirere Primary. So nikikuja the third day, mom hajui anything, like nilikuwa namficha. So that is the time akaniuliza, nikakuja lunch tu nikajua mambo iko tu shwari kama kila siku. Then akaniuliza, habari ya shule iko poa? And then leo siku hizi mbona uje niambia juu ya school fees? Nikamwambia siku hizi ni kama wametulia, si sana kama siku zingine. Akaniambia unasoma wapi? So I was like, you know, kidding mom. Alafu akasema, nikamuuliza, kwani mbona unaniuliza nasoma wapi? Don't you know shule yenye nasoma? Kwani nimebadilisha? Akaniambia mtu aliniambia like unasoma Mirere Primary. So nikamwambia no, sisomi huko. You know what mom did? Akasema maliza hiyo chakula haraka tuende shule, nataka kuongea na mwalimu wa Remnant sasa. So that is the time nikasema no mom, kweli mimi nasoma Mirere. Ulienda lini huko? So like tukakimbishana mpaka shule, alikuwa anataka kwenda nitoe huko. But wakaenda wakaongea na mwalimu, akamwambia acha tu asome hapa. We will make sure that atapita na atafanya bidii. So actually that is yani hivyo tu ndio at least nilikuwa ni furaha kwangu, like madhi amekubali nisomee Mirere, alafu viboko si kuamka pia unaona. So nikasomea tu Mirere, nikafanya class 8, I passed well. So nikaitwa shule mingi, but I chose yani okay, niliitwa shule the best, lakini because of the background na pesa pia. So I had to choose the list yenye ilikuwa na school fees yenye si mob. Nikaenda Rigoma Secondary. Rigoma High School? Yeah. Si secondary? Yeah, Rigoma High School. Yeah. Ukasoma vizuri, ukamaliza. Wakati ulimaliza kidato cha 4, actually no. Ulimalizia Rigoma kama primary, ulienda karibu 4. Ulimalizia Rigoma? Okay, so nilisoma Rigoma form 1 and form 2. Alafu pia kama mnajua tu kawaida ya pesa, juu ilikuwa ni boarding school, and then boarding school pia pesa ni mingi kidogo. Hapo napo sikutoroka nienda shule ingine. So hiyo nayo kitu ilinitorokesha tu ni pesa. So pesa zilifika zikakuwa at least hazikutosha vizuri, so nikaamua nitoke nienda day school. So nilikuja nyumbani nikatafuta day school yenye itafanya vizuri kidogo. Like unajua umetoka shule yenye inapasa, at least ungetafuta ile day school yenye unajua kuna ma day school zenye zimevuma hata zinashinda hiyo shule yenu, unaelewa? So I had to choose Nyaguku Secondary. So that is where nilienda form 3 and form 4 nikamalizia hapo. So nikafanya form 4. I can't say that I failed and I can't say that I passed, but at least I did something. So after nilimaliza form 4 is when I joined Elgonview College, inapatikana Kisii branch. So and I took journalism and mass communication. So I had to take it, nikaendelea. Lakini mimi sasa unajua shida yangu ilikuwa ni pesa.
Kila kitu ni pesa. Kama si pesa, ningekuwa tambali. So I did my journalism, but sikufika kumaliza vizuri juu ya pesa. Yeah, so ikabidi tu, najua, so inabidi unajua ukifukuza leo, kesho unafukuzwa, si una despair tu, unasema acha kwanza niende, nichape mahustle kule nje, if at all things works well, nione kama nitarudi. Okay. Vile umetuelezea tumefika hapo mpaka college, ni kipi ambacho kilikufanya ama ni nani alikufanya mpaka ukaamua kwamba heri ukaenda kutafuta passport na kwenda kule Uarabuni? Okay, as I may say, like unajua hapa college life nasema ilikuwa unajua kufukuzwa pesa every now and then, unajua, and there is sometimes unaweza pata you're trying something like it's yani I work out kabisa. So kule nje I had my friends wenye wana hustle kule nje, alafu mimi tu niko college pale nafukuzwa nakaa nyumbani. So like I had to try it hata kama ningesoma, but sasa unajua pesa zikakosa. So nikasema is better niache niende kuhustle. But sasa kukuja hapa nje I was like, sasa nita hustle na nini, like na nitaanza kufanya nini? So nilikuwa na my friends zangu wenye walikuwa Gulf countries, wenye walikuwa Saudi Arabia, Qatar. Najua kuna hao my friends wengine mmesoma na wao, alafu unapata somebody mwenye anakuambia mimi na earn kama ni 20,000 ama 30,000. So you like alifanya form 4 na ana earn 30,000. Sasa unajua that motivation yenye mtu anakuambia. So when I was looking hustle ya Kenya, nikasema so hustle like nipate kama ni 4K per month. Alafu na mtu mwingine hapa ananiambia I'm hustling, alafu napata 30K ama 20K. So that is the thing that motivated me. Nikajaribu, nikasema no, acha na mimi nitafute passport, alafu nijaribu kule Uarabuni, life itakuwaje. Yeah, that is what motivated me, like kwanza ni pesa. Kitu cha kwanza pesa. Yeah, kitu cha kwanza ni pesa. Hii ambayo imekupia shida kutoka shule ya upili. Kabisa. Paka sasa wakaendelea kukumotivate, kukuinfluence ya kwamba huku tunapata pesa. Yeah. Alafu process zikafika, ulifikia wapi ukasema kwamba nataka kufanya hizo process alafu nione kama nitafika Gulf after mimi nitafute pesa? So unajua after sasa hii shule ilishinda, so mimi niliacha hiyo shule and then kukuja hapa nje, and then ndo nianza kutafuta hiyo process na passport. So after nilikuwa naongelesha tu hao wasichana, wananiambia the first thing you have to do, just get a passport. Ukipata tu passport, unajua mtu akipata connection na uko na passport iko tayari, itakuwa ni rahisi. So mimi nikangangana, unajua mtu hiyo unajua ni promise yenye na mimi kwanza naenda majuu. So like kupanda ndege. Kupanda ndege ndio iko shida kubwa hapo, niseme kwamba nataka kupanda ndege. Acha tu nikwambie. So that is the thing, nikasema acha tu nitafute hii passport. So nikawaambia, unajua ile kuuliza unasisitiza like nikipata tu passport hivyo nimeenda. So mtu anakuambia just pata passport tu, ikikuja hiyo date itakuja, wewe tuambie tu unaweza kuja even that week. So I had to do this and nikatafuta tu, I had to, si hustle naweza sema, lakini unajua ni ile kuambia tu watu wa familia, manzi simnisaidie this and this, kitu imekuwa hivi na hivi, nataka kuanza kuprocess passports, like niko na a direct connection kwenda Qatar. So that is the time watu walijitoa, like unajua it's not easy, hata kama mtu anakupea 200, mwingine anakupea 100, you know hiyo kitu inafanya nini? That thing like ina add up something. So after I had to ask them fulani, nikamuuliza kwanza hii passport, yani hii process ya passport inachukua like how much? So akaniambia wewe tafuta kwanza 10K, hiyo ni ku process peke yake. Alafu sasa unajua hizi 10K kuzipata ni balaa. Wacha tu. So but I had to lose hope. Nikasema I have to try yani all the sides. But Mungu tu alinisaidia, nikapata, and then nikaanza kuapply passport. Ulipataje hizo pesa alafu ukaanza kuapply? Maybe sijui wakati ulianza involve familia, maybe mama yako, maybe uncle zako kama auntie zako, ya kwamba nataka kwenda Uarabuni? Yeah, of course I had to do that one. Juu singefanya mimi peke yangu. Unajua ningeanza kukaa hivi sasa nianze kufanya peke yangu,
even at the end of the month hata ningekuwa hivyo, kwa kama ilikuwa ni 0 bado ningekuwa 0. So the thing nilifanya ni involve the family members, ni vile sasa unajua kupata support. Juu mimi peke yangu singeweza. So nilikuwa na hii thought kwao, nikawaambia I want to go at least nione kama hiyo life itakuwa aje. So unajua hata wazazi wetu vile wako hivi, they are happy. Okay, in as much as wanasikia those countries si poa, lakini tu mzazi ukimwambia hapo ni wapi, unapanda gari ama baiskeli ama nini? Mami, kwanza unapanda ndege. So mzazi tu akisikia hivyo like the parent. So unasikia pana hata mzazi akiwa pale nyumbani kijijini anatesa, anasema kwamba mtoto wangu asemi ati yako Qatar, anasema kwamba mtoto wangu wa Amerika. Yeah, kwa Amerika. Kwanza acha ni kama hata hizo ukiwaambia hizo countries hawajui. So mtu akipita nani ako wapi? Hapana, kwa Amerika. So like unajua anajua tu alipanda ndege, so anajua ni the America only people wenye wanapanda ndege wameenda Amerika. So I had to involve the family. So watu walisaidia, 1, 2, 3. Of course it wasn't a 1 month thing. Ilikuwa nilichukua hata miezi 4. Of course those ladies were like, kwani uko serious utaki? Lakini sasa wajui kazi ni pesa. So mimi nilikuwa nawadanganya, hapana nisha apply ni ile unajua passport yangu imefanya nini, imechelewa. Hapo hata sijapata hata pesa ya apply passport. So that is the time after 4 months ndio hiyo pesa ikatosha, nikaenda ku apply passport. So nika apply passport and then nikamalizana after 1 month ndio passport ilikuja. So vile passport ilikuja ilibidi simu yangu hata isikose credit because sasa nilikuwa nawapigia niwaambia unajua nini nimepata passport. So that is the time nikaanza sasa kujaribu hizo bahati. Unajua sometimes this thing haifanyi mara moja na work. In as much as mtu anakupromise, you know these people, mtu anaweza kupromise lakini ukianza kutuma details zako eti nani akona miaka ngapi, akona miaka hivi. So like unajua kuna mtu anaweza taka mtu akona yani kuna age fulani wengine wanataka. So sometimes these things zina fail, maybe concerning age ama kitu kama hiyo. So naweza sema nikaanza kutry bahati ya kwanza. So mimi naweza sema sikujaribu mara moja na work. Okay, as much as si America yenye wanasema, but hata hizo unajaribu. Unajua America ndio mtu anajua unajaribu green card sama hata 10 times. But also these places, in as much as they are easy to go, but kama hauna that direct connection, you have to try some, yani maybe 3 times or 4 times ama 5 times. So ya kwanza nilijaribu, naweza sema I had to try. Of course ilikuwa ni direct, but the moment nilituma picha yangu, nikatuma na miaka, unajua, okay, like unajua, hii umaskini sometimes ni kitu mbaya. Unajua unaweza hustle hata ukiwa na 18 years, like, nimeshika tu ID niko na 18 years, acha tu ni hustle. So mimi hii time nilikuwa tu na 19 years, nimebakisha tu miezi miwili nifike 20 years. So, like nika-apply kitu ya kwanza, ikapita, lakini wakienda kuangalia miaka ati 19 years. So unajua nasema si wangeangalia 2 month, nilikuwa tu nimebakisha. Wajua tu uko umesalia na miezi miwili jamani. Nifike 20 round off. So ikitu. So the response nilipata from the first one, ati huyu mtu alisema no, huyu msichana ako 19 years and then huyu ni mtoto sana. We can't. So nikasema hawezi kubali, like huwezi angalia tu nibakisha only 2 months peke yake nifike 20. Wakakataa kabisa, like unajua akiangalia mwaka na anapiga hesabu ni 19 years. So hiyo ikafail. And then sikukufa moyo, unajua niko na passport. Alafu unajua ukikuwa na passport, hiyo ni big deal. So huwezi kaa nayo, nikasema lazima nitaichapia deal mpaka nione. Then nikikataa kabisa and then nitaachana. So the second time I had to try mwanamke fulani. But sasa ilikuwa ni ya Saudi Arabia. But sasa mimi, of course unajua zote si poa, lakini nilikuwa nasikia jina Saudi Arabia naogopa. So nikaanza ku-apply hii ya pili. After ku-apply, akaniambia kuja sasa kuja training. Nikamuuliza training, wengine hawajaenda training. Ati Saudi Arabia lazima unafanya training. Nikamwambia hapana, siendi Saudi Arabia. Of course pia ilikuwa ni direct, but sasa nikasikia Saudi Arabia nikasema hapana, nilikuwa nataka kwenda Qatar. The third one nilifanya, huyo msichana aliniconnect na a certain man mwenye ako Kisii.
So huyu sasa alikuwa ni, sasa huyu pia ikakuwa ni kama ya kwanza pia. Miaka ni 19. So huyu yeye akanidanganya till the last minute. Nikaenda Kisii town nikafanya medical. So kupigia huyu msichana mwenye ako Qatar, nikamwambia nimefanyiwa medical, nimemaliza, nimeambiwa ningoje visa. Akaniambia medical kafanyia wapi? Kisii town. At medical inafanyiwa Nairobi, si Kisii town. Nikasema si nimelipa mpaka pesa za medical. Kwanza akaniuliza medical ulifanyiwa nini na nini? Nikamwambia tu ni pregnancy na HIV hivyo tu. Akasema Nairobi unafanyiwa vitu more than that. Sasa hiyo medical ilienda ni gani? So I had to call this guy, nikamwambia mbona unaniambia na ngoja visa, alafu na medical yenyewe sijafanya nini? Sijafanya na wengine wanafanyia Nairobi. So this guy akakeep kunidanganya, sometimes anazima simu. Unajua hii ni ya tatu pia anajaribu. So finally alikuja kufungua simu akaniambia, "Vayo, what you do? Kujia passport yako Kisii town, it has failed, uko na 19 years." In fact, after ameniambia visa inakuja, unajua visa ikikuja after 2 days unapata ticket. So the fourth one nilijaribu, ndio ilienda through. Kwanza hii naweza sema tu ilikuwa ni Mungu. Sometimes unajua Mungu wetu ni mzuri. Anaona tu like umejaribu, anasema hapana, acha tu nikapena hii. At least ameonyesha that passion, like anataka this thing. So nikajaribu hiyo ya 4. It was a direct thing, like my uncle alinisaidia. Akapata agent mwenye my uncle pia hakuwa anajua, but ni mtu mwenye alikuwa huko Qatar. Akamwambia kuna agent mwenye ako Kenya. So that is how alini connect. My uncle akani connect na huyo msichana mwenye alikuwa hapo Qatar. That lady akani connect na agent mwenye ako Kenya. So najua nilikuwa nimefanya kila kitu, hizo passport kupigwa. So nilikuwa na vitu zingine zilikuwa ready, you know. Now that nilikuwa nimejaribu these 3 times, hapo the first 3 times nilikuwa na vitu zingine zilikuwa ready kama passports. Hizo nini unapigwanga kwa photoshoot ama nini, vitu kama hizo. So I had them ready. So huyu agent mwenye nilipewa the 4th time, ndiye akaniambia uko na hii na hii. Unajua hapo sasa unaitika haraka juu nilikuwa na everything. Namwambia yeye niko nayo. So what you do, kuja mpaka Nairobi, uko na pesa za kuja mpaka Nairobi? Nikamwambia yeye niko na transport. So kuja mpaka Nairobi ufanyiwe medical. So that day ilikuwa ni nilimpigia kitu saa 10 za jioni. Akaniambia make sure that umekuja Nairobi leo, juu that sasa kesho by saa 2 ufanyiwe medical. So unajua hiyo ni kungangana, hata yani you have to do it. You know, sometimes ukitaka kitu hata kama conditions ziko aje, yani you have just to go for it. So nikajaribu and then nikaenda Nairobi hiyo usiku, nikaenda Nairobi and then asubuhi nikafika. That woman alikuwa ni mzuri, alikuwa anaonekana tu alikuwa ni mzuri na alikuwa ni Muislamu. Unajua siku hizi tunaheshimingi Waislamu that they are sitaki kuchoma, lakini si mnaheshimingi, unaheshimu Muislamu. Unamheshimu, like unajua hata unasema kwanza, unajua kitambo tulikuwa tunajua eti mtu ukielewa hata na mwanaume Muislamu hata hawezi kuplay, like those people that wana fear God kabisa, you know. So nikapata mwanamke alikuwa ni Muislamu, nikasema nimepata agent Muislamu, it will be easier, like si mtu wa kudanganya. So nikafanywa medical that morning yenye nilifika Nairobi. Nikafanywa medical, akaniambia sasa utarudi Kisii. Ukirudi nitakupigia simu, visa yako ikifanya nini kikuja. So nilimaliziwa medical. Sasa yenye hata nilifanywa Kisii town ya pregnancy na HIV, they did more than that in Nairobi. Like unajua ndio hapo ndio medicals ufanywa. So nikarudi Kisii, nikakuja tu ningoje. Alafu unajua mzazi tena anakuona ulienda Nairobi. Unajua the parent unexpect like ulienda Nairobi like hata umeenda. So they don't know these things ziko process. Sasa unarudi tena Kisii, mzazi ako like tena ilifail. Hapana, nilienda kufanya medical but nitangoja visa. So nilikuja Kisii and then I had to wait for the visa. The visa ilikuja after I think some 3 days. After 3 days ilikuja. Vile niliona visa, unajua wanakutumia hiyo karatasi picha kwa simu. So I was unajua hiyo time sasa niko online all through. So vile nilipokea that, nikasoma, nikaona visa, kwanza kuangalia jina langu, alafu ni Qatar. So I was like, Mungu tu amenionekania. Hiyo ni visa tu umepata. Unajua sometimes visa inaweza kuja ticket fail ama vitu kama hizo. But I was happy on that, and then after 2 days nikapata ticket. So that woman akanipigia simu akaniambia you have to travel to Nairobi at Tuesday. Mko na nini? Ndege yenu itakuwa Tuesday.
So unajua hii kitu ilikuwa ni kama kwanza kusikia jina ndege. Unalala ukiota ikikuacha. Kwanza hata sikuwa nalalanga. Hata kukula, hata kwanza nikaanza hata sijui kukula. Nilikuwa nimeshiba all through. So that is, naweza sema that is how it happened. Na kila akilini mwako ulikuwa umenakili ya kwamba unaenda kuomoka. Naenda kuomoka. Kwanza mtu akikwambia salary hapa, kwanza achana kuomoka. Acha hiyo ujaanza kufikiria. The thing hapa, the big deal ni ndege. Mimi mwenyewe sikuwa ndege tu nilikuwa naiona huku juu ikipaa, but sikuwa nimeiona in real. So that is how it happened. Then akaniambia you have to travel to Nairobi at least a day before, yani like hiyo ndege itaenda ndo usichelewe. Mimi sasa hapa kitu alikuwa ananiambia ningeifanyia kazi kwa sababu nikueleza chap at least nipande ndege. So nika travel to Nairobi, tulikuwa na relative wetu, nikaenda nikakaa hapo, and then kesho yake ndo nilikuwa na, so before hiyo kesho yake tukapata huyo mwanamke akatueleza like unajua mnaenda kufanya kazi za kampuni. Life kule si yenye mnasikianga, unajua kazi ya kampuni like it's very easy. Amteswi yani like, vitu kama hizo. So kumbe alikuwa ni kutudanganya, but ilikuwa ni haikuwa ni kazi ya kampuni. Bado ni huyo Muislamu huyo sasa. Bado ni huyo Muislamu, unajua hata akisema kitu sasa you like hawezi danganya. So kutuambia kazi ya kampuni, sasa mimi nikajidifferentiate na wale wasichana wenye tulikuwa tunaongea na wao like onye mnafanya kazi za nyumba. Sasa mimi nimeambiwa ni kazi ya kampuni. So they were like, akia wewe uko at least kama umepata ni kazi ya kampuni uko poa, like life si ile ya kuteswa sana. So what we did, tukapanda ndege tukafika Qatar. So kufika Qatar, sitaki kusema story na ndege kwa sababu at least nataka ile hamu yenye nilikuwa nataka hata mtu aniambie story na ndege, wacha kila mtu akuja I feel. So tukapanda ndege tukafika Qatar. And then kufika Qatar tukachukuliwa nyumba ya mtu. Tulifika usiku, by the way, ilikuwa tulifika usiku. So tukapelekwa nyumba ya mtu. Then kupelekwa nyumba ya mtu, tulikuwa na demu mwingine mwenye pia alitoka hapa Kenya. So huyo demu alikuwa like, sasa kazi ya kampuni mbona tena tunaletwa nyumba ya mtu tulale eti kesho tuende ofisi. So nikamwambia just don't worry, maybe ni vile tumefika usiku. So vile ilikuwa hivyo sasa tukalala hiyo nyumba, kesho yake tukaenda ofisi. Vile tulichukuliwa ofisi, so tulikuwa tuambiwe unajua ukifanya kazi ya kampuni mnapewa like uniform, mnapewa rules and regulations kama hapa Kenya tu. Mtu akifanya kazi ya kampuni kuna vile mnakalishwa chini, mnaambiwa vitu ziko the same. Sasa unajua shida ilikuwa like umefika hiyo ofisi alafu kila mtu anapelekwa kando. So tuka feel like maybe atwendi kampuni moja. So after some minutes wakatuambia eti bosses wenu wanakuja kuwachukua. Tena tukauliza sasa bosses aje, kwa sababu mlituambia kazi ni ya kampuni. How comes alafu ni bosses wanakuja? Unajua hapo huwezi argue sana. Huyo si aunti yako, si Mkenya mwenzako. So like after some minutes tukaona watu wanakuja. Alafu naambiwa that is your boss, enda na yeye. That is your boss, enda na yeye. So tukaenda different. So dem akaenda different na mimi nikaenda different. So hapo huwezi ongea kitu useme kwani ni kampuni, kwani sijui ni nini. Hapo you don't have powers to even speak. So tukapelekwa nyumba. Okay, kila mtu akaenda sasa kufanya kazi. Alafu hapo mnapoteleana. Sasa namba ataenda apewe ingine, wewe utapewa ingine like hamtapatana. So mimi nikapelekwa kwa nyumba hiyo yenye nilienda kufanya kazi. Sasa unajua after hapo office unajua amjambiwa anything about the company. So we automatically knew that tunapelekwa kazi ya nyumba na ni kwa mtu. So speaking about me, sasa hiyo dem sasa tumeachana, ameenda na mimi sasa nimeenda kwa hiyo nyumba. So unajua napelekwa huko. Asa ukifika hivi kwa mlango, unajua they assume like you've been there. Kwa sababu unafika tu hivi wanaanza kukagua like umeleta nini kutoka Kenya, vitu kama hizo. And then unaambiwa umekula? Hapana, sijakula. So angalia kitu kule, and then after 15 minutes uanze kazi. So like unauliza hapo ni place mpya kabisa. Hata kwanza si place, that is a new country. At least mtu anaweza kupea hata kadeka moja tu upumzike, alafu ama safari pia umekuja. But that is how things are. So that is how unapewa 15 minutes, nikakula hizo 15 minutes. Alafu sasa hata si kukula. Unaambiwa tu enda ukule, but sasa unaenda hata jikoni, unaenda ndio hiyo jikoni iko hapo. So do you like anyway, it's okay. So mimi nikaenda nikakaa kidogo, unakuja unaitwa kuja anza kazi.
Alafu sasa unajua tena mimi naendelea kusisitiza that umaskini ni mbaya. Unajua unafika nyumba ya watu wenye ni matajiri and then everything is new except mtu. Except mwanadamu tu namuona hivyo naangalia huyu ni mtu. Microwave iko kwa jikoni unadhani ni TV imewekwa huko. So and then the problem with these people, they assume that unajua kila kitu. Yaani wana assume tu that unajua kila kitu. So unaanza kuambiwa fanya hii enda uoshe nguo. Alafu unajua Kenya hata unasikia tu kuna laundry, Alafu juu hii mashine yenyewe inaosha nguo inakaa aje. So unapewa tu nguo enda uoshe. Sasa uzuri wangu kitu ilinisaidia, kulikuwa na msichana mwenye alikuwa anakaa kumaliza contract. So ndio nilikuwa nauliza, alafu unajua ni hiyo kitu inakuwa funny kuuliza eti hii mashine inatumika aje. But I had to do it kwa sababu pia nisipojua ingekuwa ni stress. So unaonyeshwa kila kitu. Alafu so unaonyeshwa, unaambiwa nguo unaosha aje, vitu kama microwave kwa jikoni, vitu kama hizo. So at least ukiwa Kenya and then you have like unataka kuenda kule, so jaribu tu kutembea hizi manyumba za matajiri, at least unajua microwave ni nini, vitu kama hizi za kuosha nguo ni nini. Juu ukienda huko upata hakuna mtu mwenye atakuonyesha, ile harassment utapewa, mtu anakuambia so ujui you don't know to use this thing, ujui like, so itakuwa tu ni matusi. But at least pita tu supermarket, jaribu hata unauliza mtu hii kitu inatumika aje, at least mtu kwanza at least upate know kidogo. Upate know kidogo. Usikae kama mimi ilikuwa ni first day naenda naona kila kitu. Umeona kitu ambao umetuambia kwamba kilikusaidia sana ni yule mwanadada alikuwa pale akakufunza tu mwezi mmoja. So sasa huyu msichana alikuwa anamaliza, alafu na hizi nyumba za Waarabu, si nyumba ya room 3 ama like unaweza ajiriwa kwa mtu hapa Kenya, alafu unaona eti nyumba iko na kama ni 10 rooms, unakaa shocked. So kule nyumba zinakaa ni magorofa. Kutoka juu mpaka chini. 3 floors ama 4 kwenda juu. Alafu na hii nyumba yote sasa unaambiwa make sure everything is clean. Alafu make sure watoto wanakula, they are clean, they are yani wanakaa, una take care of them. So unaangalia kwanza, acha kwanza story na watoto. Unaangalia nyumba, unasema ni hapa chini ama ni wapi? Hujajua hata kwenda juu iko. Unapeleka unaenda ukienda kufanya kazi mahali, sasa unakaa hiyo tu unatembeza, unaambiwa unafanya hivi na hivi. So unapeleka floor ya kwanza, ya pili, ya 3. So you like these people are joking. Like hii nyumba yote mimi ndio nitafanya usafi. Alafu na hizi nyumba zinakaa build expensively, like unapata maglasses kila mahali, alafu mtu anakuambia hii glass hata unafaa kupanguza, hata nikitaka kuangalia kitu iko very far naiangalia. So si kama hapa Kenya mtu unajua unafanya kazi ya nyumba, alafu hawa mabosses wetu ni wapole, mtu aizikwambia you have to clean the glass mpaka nione kitu iko kule ngambo. So those people wako hivyo. So that is how nikaanza kazi. Kazi kule si rahisi vile mnasikia. Mimi sijakuwa ni wa kwanza kusema that life there it's not, yani si rahisi hivyo. So maisha kule ni magumu. So that is the time nikaanza kazi, the first month. Kaanza kuchapana na kazi. Kazi hivyo. Lakini unajua kuna ile wakati unasema hata kama ni hivyo imezidi. Wakati huyo mwanadada mwenye mlikuwa naye pale alimaliza mwezi mmoja akaenda. Kuna mwingine aliongezewa ama ilikuwa namna gani? So sasa ilikuwa unajua vile tulikuwa wawili, at least hata kama kazi ilikuwa mingi, alikuwa anani motivate, like tulikuwa tunasaidiana kazi. So after 1 month ndio alikuwa anamaliza contract yake, alafu anafanya nini, angeenda sasa after that contract. So tukafanya huo mwezi mmoja, at least uzuri akanionyesha vitu vile unafanya, ananionyesha hii unafanya hivi. But sasa kazi ilikuwa hapo ni mingi. Unajua kufanya cleaning, alafu kupika pia nyinyi ndio mnapika, alafu kuna watoto pia, na kuna mama mzee na kuna baba mzee hapo. Unajua hao watu wawili wanafaa kama ni mtu mmoja, si mtu mwenye anafanya other different things. Wanataka ni mtu tu mmoja, but sasa ilikuwa ni a general work, like kuna take care of them, kuna watoto, kuna usafi, kuna kupika, alafu kuna nguo pia, alafu hao watu wanavaa nguo kama ni 10 kwa siku. So you get that. Ilikuwa is a family ya watu more than 14. So tukafanya na huyu msichana 1 month, yeye akaniambia mimi naenda but sirudi. So but sasa alikuwa amewaambia like nitaenda after 1 month then nitarudi. So vile alienda hakwenda kurudi, na these people didn't bother like walete mtu mwingine.
So nikaanzana tu na hiyo kazi ni mimi nilikuwa nafanya. So kuamka unaamka kama ni saa 9 alafu kuna huyo mama mzee, baba mzee wanafaa kukula hiyo asubuhi, and then unachapa kazi hata simu hata ujui umeweka wapi. So you just do that job mpaka hata saa 7 ya usiku. So ilikuwa tu ni kazi mingi sana. Yeah. Hivyo tuseme ya kwamba wewe ulifanya kazi miaka yako miwili, contract ikaisha kwa hiyo nyumba, ama ilikuwa namna gani? Nimesema nilianza kufanya the first month tulikuwa wawili, and then after that hakuna mtu mwenye alienda kuongezwa. So niliendelea kufanya ilikuwa ni February, mwezi wa 3, wa 4. Kazi ilikuwa sasa imenikalia mingi juu hakuna mtu alikuwa anakuja kunisaidia. So sasa ikafika huyu mama mwenye alikuwa ni mzee, unajua taking care of watu wazee ni wawili, alafu kuna watoto hapo ni wengi, and then these people wanapata watoto, yani watoto ni wengi, alafu na wadogo. You are the one who is supposed to take care of them. Alafu kuna usafi, kuna nguo pia that you have to wash, una iron. So kazi tu ilikuwa ni mingi. So but nikavumilia. So mahali ilifika sasa kazi ilikuwa ni mingi, ni huyu mama mzee alikuwa anaanza kukaa mgonjwa. So alikuwa anakaa mgonjwa, like nampeleka hospitali. Alafu ni mimi sasa nilikuwa nienda nimlinda hapo hospitali. So ikaanza kukua like sasa mahali tunaishi ni nyumbani, maybe 1 week, 2 weeks tuko hospitali. Alafu unajua na hapo hospitali si kama hospitali za Kenya. Like unajua Kenya, hospitali za Kenya unaweza linda mtu, alafu angalia hiyo stress ya mtu mwenye ako Kenya amelinda mtu hospitali. But the goodness, kuna relative anaweza leta chakula like ukule, ama at least hiyo siku itaisha. But sasa Qatar hakuna hapo hospitali mwenye analeta chakula kutoka nje. The foods that you have to eat ni hizo za hospitali. So like and then hizo foods haukuli hata kidogo. Unajua hata ukule usikule, huyo si mamako umelinda akwambia, "Aki mami si ukule, si ufanye nini?" And then hata kama ukuli, hiyo ni shida yako. So like unajua umelinda mtu hata kama ni 2 weeks, like you are surviving kama ni chai ile ya asubuhi, ama because hizo chakula zingine unapewa hapo hospitali huwezi zikula. So ilikuwa tu ni stress sana. It was so stressed, like unajua kusurvive kwa hizo chakula that you don't take. And then after 2 weeks nakuja sasa na huyo mgonjwa wangu, tunakaa nyumbani. Maybe that hiyo climate yenye ilikuwa hospitali, kutokula ama kutofanya nini, nakuja tukirudi sasa mimi ndio naanza kukaa mgonjwa. So nakaa mgonjwa. Unajua huko hata ukikaa mgonjwa, hata ile ya kichwa inakuuma, unaambia mtu hapa Kenya eti kichwa imeniuma nipeleke hospitali. Ile like unakaa mgonjwa mpaka hata unaweza lala chini, unaambia mtu no, like I'm not feeling well. So these people najua kwa kadi yao, unajua ukipeleka hospitali ni gharama kwao kwa kadi yao ya hospitali, like that is the contract they sign. Ukienda huko medical wao ndio wanagharamia. But sasa unakaa tu mgonjwa, like hata si kisha unaweza taka tu Panadol. Umekaa mgonjwa hata ujielewi umekaa mgonjwa aje. You like hata you can't wake up, you can't, yani hakuna kitu unaweza fanya. So nilikuwa tu nakaa mgonjwa, and then nikawaambia, unajua ukiwa mgonjwa unasema ni kichwa, unawaambia wanatumana tu kama ni Panadol. Kuna driver wa hiyo nyumba, sasa drivers wanakuanga. So wanatumana Panadol unaletewa. Alafu kama umekaa tu mgonjwa hile like you can't even wake up from bed, unakuja unaitwa unaambiwa kuna nini? No, I'm sick. Okay, uko sick, kuja uende hospitali alafu utarudishwa. But ukifeel like yani ni ile ugonjwa like hata naweza enda hospitali nilazwe hata wiki moja. But unashangaa ukipelekwa tu hospitali unapewa painkillers, unarudi. Ukirudi hata you can't even walk. So unasema akisi hao watu tu waona hata kama sasa siwezi hata tembea, kwani hii painkiller itanisaidia na nini? So unakuja tu na hizo painkillers zako, unakuja hata unaona ukitoka hospitali uko na hizo cards za hospitali, umetoka hospitali hata kama ni shindano ya hiyo painkiller umedungwa. Unakuja ukifika tu kwa mlango mtu anaanza kukuambia do me something, nifanyie. Umetoka tu hospitali, hata uzakaa hata hiyo dawa yenye umekunywa ifanye kazi. So these people are like, okay, wamekuchukua hospitali, umeona daktari. And so that is a big deal for them. Ukitoka tu hospitali ukuje kwa nyumba, ulienda ukapewa Panadol, kazi unaanza kuchapa kama kawaida. Hakuna mtu huko unaanza kuambia eti yaki sijui nimetoka hospitali, niko na madawa. It's very funny, like hata unaweza kuwa mgonjwa unatembea na madawa. Unakunywa unameza dawa ukitembea na ukifanya kazi. So that was the challenge nilikuwa nayo ya kukaa mgonjwa. But sasa singefanya anything. I had to take it.
Nikaendelea hivyo. But sasa shida ilikuwa ni hiyo kuamka. Hata unaona kama unaamka like tuseme kama ni saa 9, hakuna kuwetu saa 9 utengeneze breakfast. Si kama hapo unaweza tengenezea mtu breakfast like chai na mkate umewekea kwa meza uache. Unaamka kutengeneza breakfast ya mtu mmoja ni so many things. So alafu hawaamki pamoja. Eti kama hapa Kenya mtu kwa familia yako mnaamka at once saa moja mnaanza kunywa breakfast. So kule kila mtu anaamka time yake. So hiyo time like unaamka saa 9 kama ni huyo mzee mwenye alikuwa because ndiye alikuwa mgonjwa, anaamka saa 9 unamtengenezea chakula and then anarudi analala. Saa 9 unaanza kutengeneza hiyo breakfast. Alafu kuna hiyo kengele pia wanapiganga. Unaona mtu akikuita si eti simu anakupigia. So you like hiyo bell like ile yenye iko shule. Ile yenye kama unafaa kuamka saa 9. Hasa unalilishwa unaendelea kutengeneza hiyo breakfast. Unasema siangoja hata kama si kitu moja natengeneza. So ukimalizana na huyo wa saa 9, huyo alikuwa ni mzee. Alafu sasa unajua ni mimi peke yangu nilikuwa msichana wa kazi. So saa 9 amalize, haenda alale. Huyo mama mzee ataamka by tuseme kama ni by 4:30 ameamka. Na unajua sasa utalala. Si unaona hiyo saa 9 umeamka, umeprepare huyo amemaliza hizo kutoa hizo vitu, kuanza kufanya cleaning za hizo breakfast. Alafu huyo mwingine pia ameamka. Alafu vile ni wagonjwa unajua they have their special food like uweze watengenezea anything hivyo. Alafu ni watu wenye wanatumia madawa, unawadunga mashindano, unawapea madawa, alafu na breakfast kuwapea chakula. So hiyo ni saa 10 unamalizana. Alafu huyu mama yeye alikuwa anaamka and then haezi lala tena, haezi rudi kulala. So she'll be calling you each and every time like nataka kuenda. Unajua na huyu mama alikuwa hawezi tembea. So like alikuwa anatumia tu wheelchair. Alafu ana hiyo situation mtu anatumia tu wheelchair. Hawezi tembea, hawezi simama, amekaa tu like you have to drive hizo kwenda kwa choo kila mahali na hiyo wheelchair. So yeye akiamka tu anakaa hapo. So unamalizia tu breakfast, unamaliza kila kitu. So unaanza tena hata kupumzika tu kidogo ile kukaa, anakuita na kuambia anataka amemaliza breakfast sasa ya general breakfast. Akimaliza that general breakfast anakuambia pia kuja unifanyie kitu kingine and then this old wako old yani wanakuwa na vitu anakuita every time like yani anakuita anakuambia vitu zingine hata ufanye vitu zingine you don't even understand ni nini. So but inabidi that you have to do it. So hii kuita anataka kuoga, anataka kufanya nini. Mtu anaweza kuita, unajua wamama wanakuanga very funny. Some ladies there they can bear with me like they know them. Mtu anaweza kuambia I want to take shower saizi. Mtu ana take shower, alafu na hiyo ni mtu mwenye haizi simama that everything you have to do for her. Unamvalisha nguo kila kitu namaliza. Anakaa tu even 30 minutes anakuambia I want to take shower. So inakuanga tu wanakanga tu wasumbufu hivyo. So hiyo time ni saa 11, saa 12, saa 1. So watu wengine wanaanza kuamka yani mwingine saa 1:30, mwingine alafu kila mtu anamtengenezea breakfast yake. Kando hakuna ito, they don't share. So by saa 5 unamaliza kutengeneza ma breakfast. So like hata watoto washaamka ndio umemaliza kutengeneza story na ma breakfast. Ujaanza hata kuplan lunch unapika nini. Niambie in between hapo hujafanya cleaning ya siku. So like you have to hiyo unapika kidogo at least unafanya cleaning mahali kwingine juu it was only me. So nikafanya every day ilikuwa ni hivyo like hata sikuwa napumzika. In fact hata simu nakwambia you can't even hata simu yenyewe sasa unashikia wapi because unafanya kazi yani kila time unafanya kazi. So it was hata nyumbani mtu Vayo kwani mbona hata uingie WhatsApp, mbona hata uingie online? Naambia tu nikupenda. Lakini ile story yenye iko behind like nikupenda itakuwa ni kitu kingine like hata ukieleza mtu wako Kenya haizi elewa. And before niende tu mbali, mimi nafaa hao watu wenye wako Kenya. Unajua mtu akiwa huko sometimes they say like madharau mtu haizi reply your text, like unaweza pigia mtu simu haizi chukua. Unajua hao watu like mtu anaweza piga tu simu, uko na simu kwa mkono, somebody is calling like but you can't take the call. Ama inaweza kuwa umeingia tu online kidogo. Mtu tu anaona uko online, umegrey tick and then mtu anakuuliza siku hizi Vayo hata unafungua tu WhatsApp ana grey tick like she can't even reply.
it is like that, like umeingia tu online halafu unaitwa ufanye kazi nyingine. So si unaacha simu hapo like iko online. So mtu ataendelea kucall. Siku hizi hata ukimpigia simu jua lenda majuu, hiyo majuu sasa inaitwa America tu. So but that is not the case, like si madharau. Ni life yenye iko huko tu, like si watu wanapenda kutoshika simu. Na pia concerning hizi simu, mtu anakuambia uko si like, unajua there is a difference between America and Arab countries. Pesa ziko huko, okay, sitaki kuchoma watu wa America like you have money than those people, but the fact is pesa ziko huko si pesa zingine. Eti mtu sababu ako majuu that you have to text every now and then, nitumie pesa, nataka kufanyia kitu fulani, eti mtu anakukataza. Like there are some people when wanaenda those Uarabuni, alafu mtu majukumu ni kama iko 95%. Majukumu tu yenye yeye ako, yani like sasa yeye hata hajajiweka ndani. So unapata ukiomba mtu kama huyu pesa, anakuambia no, aki sina pesa ama kuna vitu nafanyia. Please, I beg you, like kubali tu hawa watu. Si pesa zingine ziko huko. Hizo tu ni pesa kidogo. Mtu akikupea hata 100, kubali tu. Acha kusema eti sasa mtu ako Qatar, mtu ako Uarabuni ananipea 100, mbona hawezi nipea 1000. So like guys, bear on with those people, like life there si rahisi hivyo, halafu pia pesa pia si mingi vile. Kwa kweli hata ukiona from the start of the things vile zilikuwa, vitu zilianza tu, yani life ilikuwa ni ngumu. Unajua hiyo kukaa mgonjwa, like hata unaenda hospitali every now and then. So ilifika tu nikavumilia, nikafanya mwaka mmoja. So nikafanya mwaka mmoja. Of course it was yani ilikuwa tu ni jani yenye ilikuwa ni mateso vile nimewaambia. Kuamka unajua every day, hapo hata hakuna off yenye unaweza pewa, hata ni off ya siku moja uende upumzike. Kuamka every day saa 9 ulale saa 7, that is yani hiyo tu ni kitu yenye naweza sema hata kufanya one year ni kitu yenye unaweza hata you can't even imagine. So wakati ilifika 1 year nikafanya, ilibidi sasa nikaanza kukaa mgonjwa sana. Ile kabisa mpaka hata unawaambia wakupeleka hospitali, they like you are joking. But sasa uko mgonjwa kabisa mpaka umelala chini. So vile ilikuwa hivi, ilifikia ushafikia in life like yani maisha inakupeleka mbio, unasema kama ni vile hata mtu tuseme mtu anaweza kufa tu, unajiambia leo acha kwanza nikufe, yani ile like okay watu wanakufa na wakienda. But ingekuwa in life like kuna mtu anasema mimi nataka kukufa tu, ujiambie like nataka kukufa nisione vitu zingine. In fact hiyo life ingefikia tu mahali mtu ujiambie that I want even to die. So mimi sometimes watu wakimake decisions za kujiua, it depends ni nini mtu amepitia. So mimi naweza sema nilipitia hard life mpaka that 1 year ilipita. Nilifika tu mahali nikasema in fact even not talking to my family sometimes, hata yani once tu naongea na familia and then the family is worried like yani even 1-2 weeks like you don't even talk to them. So ilifikia mahali nimeteseka mpaka ushawahi jiangalia kwa kioo unasema kwani mimi unajua mimi kabisa mimi naitwa Violet, but ukijiangalia tu kwa kioo like hata uonekani kama mwanadamu. You get what I say like. So nilikuwa nimeteseka sana, hata mikono yangu ilikuwa ni ile yani imepasuka. Unajua okay like an example nikupe, umekatwa tu na kisu mahali and then unaosha nguo, you know like maybe unaishi wewe peke yako that you have to wash the clothes. Umekatwa tu mahali small place, umekatwa na kisu, jaribu kuosha hata nguo moja. So unasikia like yani huo uchungu sasa. Ama hata enda unapika chakula, tuseme unaishi wewe peke yako, si chakula pia lazima upike. Ukitoa hiyo chumvi tu kidogo like so unasikia uchungu hapo mahali penye umekatwa, unless utumie hizo fingers zingine. But sasa imagine mimi the situation like nilikuwa mikono yangu yote ilikuwa imekatika like hata nguo lazima ungeosha juu si kazi nilienda kukaa. Nguo lazima it was lazima you have to wash the clothes. Mimi ndo nilikuwa natengeneza chakula. Niambie chakula unatengeneza kutoka asubuhi mpaka jioni unatumia chumvi. So hiyo mikono yangu ilifika ikakaa like hapo place hata hakuna mahali unaweza waambia nipe gloves nitumie. Wanakuuliza kwani gloves unatumia kama nani? So yani niambie hiyo pain like hata nilikuwa naosha nguo alafu mikono inatoka damu. The problem hiyo mikono inatoka damu ni hiyo kazi mingi, you know. So hiyo pain yote ilikuwa tu nikulia. Yani every day ilikuwa tu nikulia. So tutoke kwa mikono alafu kuje kwa miguu.
jaribu kutembea maybe 1 full week, unatembea hata urudi kwa nyumba hata saa 4, ulale tu saa 4 uamke kitu kama saa 11. Unatembea tu that only 1 week. Si utasikia tu miguu imefura ama imefanya nini, you like naumwa miguu. So my situation was, nilikuwa hiyo kusimama sana, kutoka saa 9 ni kusimama, hata ukai kazi unafanya tu ni ya kusimama. You can't do umekaa tu ufanye kazi. So ilifikia tu miguu yangu ilikuwa imefura kabisa, like hata kutembea naenda kutembea. So unajua hiyo kufura, hiyo pressure yote inaenda huku chini kwa miguu. So miguu yangu ikafika tu ikapasuka, like hata unaweza weka. Eti si ile wanaitanga, I don't know wanaita aje. Hiyo nini miguu kupasuka, I don't know vile wanaita. Ama ngere kwa Kifaransa. Ama ngere kwa Kifaransa hivyo. So miguu yangu ilifika ikakaa hivyo, and then hapo mali imepasuka inatoa damu. The problem was hiyo kusimama sana. Yani kazi ilikuwa tu ni kusimama utembee, usimame utembee. Sasa kulala 2 hours in 24 hours, like sasa itapumzika kivipi? Si hata hiyo ilikuwa lazima inge misbehave, like you don't have hiyo time ya kupumzika. Alafu mgongo ilifikia time sasa mpaka nikaanza kuuliza, kwani tuna compete kutembea na yani nyanya yangu, kwa sababu ilikuwa I can't walk upright because hiyo kazi ilikuwa ni mingi. Sasa nilikuwa natembea tu ile yani hiyo kama mama mwenye ni mzee. Alafu hata ukipita kwao watu, unajua you can't even feel like unafaa kutembea upright because unajaribu hata kuinuka kidogo, mgongo like kuna kitu imenishika. Yani hiyo situation, like mtu yule mama analia kule eti mgongo sijui nini, siwezi tembea, siwezi fanya nini. That was the situation nilikuwa. So hata ukipita kwao watu najaribu at least uwezi pita ukiweka huo mgongo chini, yani unashindwa kwa sababu mgongo wenyewe sasa utazoea, unatafuta tu bearing, like nikitembea hivi si hata iko at least kuna pain, but hiyo kusimama sasa ndio inakaa tu painful. So unatafuta that bearing, like hata ukitembea hivyo yani at least unaweza. So these people si hata hao kwa wanaona mikono yangu, unajua kuna hata vile unaserve mtu alafu mikono yako iko imekatika everywhere. So like hata una expect hata kama si binadamu, si mtu tu akuulize hii mikono yako iko aje, hata kama ni ile tu kuuliza, yani ile tu kiujanja tu, but somebody can't ask. So hiyo miguu yangu nilikuwa hata kutembea natembea pole because ilikuwa imefura, imepasuka hapo chini, and then kufura sasa mwili wote ulikuwa umefura. That is something we call like kuna organs za mwili. Si kuna kitu mtu anajua eti ukitaka kukaa vizuri you have to sleep for 8 hours. Of course that thing I work, but at least ekea tu kama ni 6 hours. So mimi hiyo 8 hours nilikuwa it's like unajua mtu ashawahi kuambia good night. Sasa watu kama sisi, mtu akikutext good night, you like hata ujui good night yako ni gani, because unafanya kazi mpaka asubuhi, and then hiyo asubuhi very early in the morning ndio unaamka tena ufanye kazi. So those organs za mwili zinafaa hata kupumzika, hata kama tuseme kama ni 4 hours ama 5 hours. But sasa now that they don't rest only 2 hours in 24 hours. Sasa si unajua hiyo ni shida. Sasa unapata hata mwili hiyo kunona ilikuwa tu, unajua mwili kunona, achana tu kunona hii ya Kenya tu, hii ni normal. Hii kunona yangu tu ni normal, ni natural. Lakini kuna hila sasa kunona miguu, alafu mpaka miguu inatoa maji. You know those organs zina misbehave, like yani hauifanyi what hiyo mwili inahitaji. So that is how it was kwa hiyo nyumba yenye nilienda. Hiyo yenye tuliambiwa ni kampuni, but haikuwa ni kampuni. So on all these things, like hata kujiangalia kwa kioo you can't see kama ni wewe. So nikafikia tu mimi time nikasema hapana. Hata kama kuna familia yangu nyumbani, of course I love them and they love me too. Of course they need me and I need them too. But sasa ikafikia time nikasema hii dunia si hata mtu akikufa tu anakufa peke yake. Hiyo familia yako italia siku 2 ifanye nini? Iache. So hata kama like nasema what I mean, kuna mahali life inaweza kufikisha, yani everything you think iko negative, like you can't think anything that iko positive. So ikafikia time mimi nikasema at least nikipumzika, acha ile kupumzika kulala, nikasema ile kupumzika kabisa. Najua Mungu hata niita kwa sababu nitafanya ile like Mungu hajataka nikufe that time, but nika decide like I had to die. So hii kitu ikaniingia tu kwa ikaniingia tu kwa akili like nitajiua sasa. So what I did, unajua huko Warabuni si kama Kisii. Hapa Kisii hapa kwetu si Kenya sasa tuseme. Si kama Kenya, like mtu ukitaka kujua there are so many options, like unaweza kunywa dawa,
unaweza jihang na nini na kamba, ama unaweza enda hata ujirushe kwa kisima, vitu kama hizo. Huko Qatar, hapa Kenya like unaweza pata kuna mtu hata aliosha ng'ombe last week and then you like, yes I want to die, ama I want to commit suicide. Ile dawa sintenda hata ni kunywe. So huko hata hakuna ng'ombe inaoshwa. Hapo sasa hiyo option of course imefail. Haiwezi work. Huwezi pata dawa yenye unaweza kunywa. And then option B, huko place kupata kamba. Sasa wanafanyia nini kamba? Hakuna. Alafu hata hizo hangers zenye wanawekea nguo si kamba zenyewe. But sasa nikasema yani hata kama option itakosa, nitatafuta hata nguo tu nikate tu ikae kama kamba, then I had to do it. This thought mimi sikushare na mtu hii time yenyewe nani. Alafu unajua shetani pia akitaka ufanye kitu, kuna vile anakupea hiyo motisha like yes I have to do it. Anakupea vitu zenye ukitaka kufanya that thing, anakupea tu first things zenye yes napitia hii life, napitia hii kila kitu ni kibaya mpaka sasa unasema no, this thing I have to do it. So ikafikia sasa nikakuwa kabisa niko na motive like I want to do it. Sasa naamka leo nasema leo natafuta tu place. Nikaamka siku moja nikasema nitapita kwanza hizi nyumba nione in case nipate kitu ya kuhang. Nitahang wapi? Like unajua hizo nyumba pia zinatengenezwa in a way like hata ukitafuta place ya kuhang naweza kukosa. But nikasema naweza pata. So hiyo siku nikaamka tu nikasema natafuta sasa hiyo place, at least I have to hang something like nijiue. Kutafuta kila mahali, jikoni imewekwa tu hiyo hizo vitu wanaweka ni si ceiling, but hiyo sasa hakuna hata unaweza hang mbao. So nikakuja nikatembea nikaangalia hiyo, of course I knew the place, but sasa ile nilikuwa nataka ni place gani naweza hang something. So kulikuwa na store ya hiyo store wanaweka mchele, wanaweka sukari, vitu kama hizo. Nikapata hapo juu sasa hawajaweka anything. Ni hizo mbao tu. Hizo mbao zimepita kama kawaida ya nyumba za kwetu. Hizo mbao zinapita, hawajaweka ceiling. Si option yangu hasa hiyo ikanipea ni tick ya 50% that hii kitu I had to do it. So what I did, hasa ilikuwa kitu imebaki ni kutafuta nini sasa nitahang huko juu. Unajua hii kitu ilikuwa inaniforce ni mimi na mimi peke yangu. It's me and my heart and my decisions zenye sikuwa ninashare na mtu. So ikafikia time nikaanza kutafuta sasa hata kama ni kamba. So hiyo kamba nilitafuta for 3 days. Sipati kamba. Nikasema sasa what I can do ni kutafuta hiyo nini yenye wanaekea nguo huko nje, hiyo ndio nitaenda nitoe. So hiyo day yenye nasema nitatafuta hiyo nini niende hiyo hang wanaekea nguo huko nje, nikapata kamba sasa. I don't know hiyo kamba ilikuwa ni ya nini but nikaipata. So nikaitoa hapo and then nikaenda nikaificha kwa room yangu. So unajua hakuna mtu tulikuwa na yeye, msichana mwingine wa kazi like angesema atoni kuna kamba, it was on me. So nikaenda nikasema acha kwanza niitoe hapa, hata wakiuliza sasa nasema sasa kamba ningepeleka wapi. But so that day ilikuwa niifanye. But hiyo day like ikafail juu watu walikuwa, watoto pia walikuwa wanapita. But hiyo kesho yake kuna mahali walikuwa wanaenda. So I had planned that thing niifanye the next day. Of course si kitu yenye nilikuwa nasema yani that ni kufanya. Yani ilikuwa tu ni kitu imeniingia kwa kichwa, kwa brain, kwa mind, kwa heart, kwa kila kitu that nafaa kuifanya. So ikafika hiyo kesho yake, si niko na kamba na si niko na mahali pa kuhang na nimeona watu wanatoka. So hiyo ikafika hiyo asubuhi, sikuwa natoka na wao kwa sababu hakuna mtu angebaki. Watoto wameenda shule like those madams wameenda kama ni kazi, kila mtu ameenda kazi. So ilikuwa nibaki mimi na huyo mama mzee. Alafu si anatumia wheelchair, hawezi toka huko akuja aone nafanya nini kule jikoni. So nikasema huyu sasa akiniita hiyo kuniita kama nitafanya hii kitu hawezi kuja aone nafanya nini. So they went, alafu tukabaki tu na yeye. So nikaenda, ilikuwa kitu saa 6 hivi. So nikaenda nikatoa ile kamba yangu mahali ilikuwa, nikakuja nikatafuta tu kiti ya plastic. I swear before God, hii si kitu nasema just because to make this thing interesting, is something that true and then it's a true story. So nikatafuta tu kiti ya plastic, nikaenda tu nikaeka. Of course sasa mimi ni mfupi kidogo, but nikatafuta tu vitu nikaeka kutoka chini, at least nifikie huko mahali nilikuwa na hang. So what I did, imekuwa for long sijaongea na familia yangu. So I had a friend mwenye alikuwa anaitwa Christine, alikuwa tu hapo Qatar. So nikasema before nifanye, unajua nimehang tu kamba, imehang kuja chini, but nikakumbuka like it has been long sijaongea na watu wa familia yangu. So what can I do at least
wasiendelee kuzoea like I don't call them because niko busy. So nikapigia huyo msichana Christine simu, nikamwambia Christine kuna vile, so nikamdanganya tu, nikamwambia kuna vile simu yangu inasumbuanga sometimes inazima, I don't know sasa iko aje, nataka kuna namba nimekutumia. Akaniambia namba gani? Nikamwambia nimekutumia namba za home mpaka namba ya brother in case simu yangu itakuwa inazima. Sasa nikamdanganya like mimi naongea na watu wa home kila siku, maybe inaweza kuwa sasa kuna siku yenye simu itazima. Yani ile nilikuwa namdanganya such that in case of anything atakuwa na ile information, like atakuwa na watu wa familia yangu. Sasa kitu ilikuja kumshtua, nikampea namba, nikamwambia hii ni namba ya sponsor. So akasema kwani Vayo umeharibika kichwa, what is your problem? Nikamwambia sasa si simu yangu in case ikizima, hata wewe ukitaka kunitafuta si unaweza nipigia namba ya sponsor. So akataka nikucheka, sasa akataka kuifanya like hasa namba ya sponsor wako nitachukua wapi? Akaniambia no Vayo, there is something like I don't know, you've given me number za your family, your sponsor, kwa nini sasa? Nikaona hata unajua nisha hang nini yangu juu, and then so nikataka hii kushorten this thing. Nikamwambia si uliona picha zangu nilikutumia? Si unaona hata vile hata mimi sikaangi mtu by the way, si unaelewa tu vile hii kuteseka nimeteseka. Akaniambia yes Vayo niliona, then what is it? Nikamwambia I'm sorry to tell you but kuna vile mimi Christine I can't even live, I can't stay alive kuona nikiteseka hivi. Hata kama kwani nilifukuzwa kutoka nyumbani nikuje kuteseka hivi. So akataka kuunderstand ni nini. So akaniuliza do you want to kill yourself? Nikamwambia of course yes, at least I don't want to see these things yani zikiendelea hivi. Akaniambia Vayo, I know what you are going through. Niliona picha zako and sometimes I do see your pictures and cry. Of course yani nilikuwa tu achana na picha, labda kuna mtu alikuwa anaona last year picha yangu. Acha picha za mlikuwa mnaona. Kwa sababu kuna picha unaweza piga, at least unaweza piga 20 pictures. Sasa uko yule mtu tu unaweza piga 20 pictures, lakini unaona which one is the best kwa hizi sasa, at least inaweza convince watu. And sasa before niende mbali nilikuwa tu expert wa ku hide what I was going through. So mtu anaweza post hata picha kama ni Facebook, mtu akwambia uko smart, lakini hii picha nikwambie mahali nilitoa mpaka nikaipost, within this time nimeshika simu naweza piga hata 20 pictures. So these 20 pictures like naweza ona ni gani kwa at least. Alafu siwezi post directly, I had to do some filters, wenye wanasemanga ni filters, at least picha ionekane ni picha. The reason being kama ningetaka kupost the real me, unajua si watu wote tuko na marafiki kule kwetu, si watu wote wanakupenda. Okay, wengine wanakupenda, there are those that are happy that you may unasuffer, you are suffering ama something like that. So this is what, because unajua mtu akisema tunaona picha ya Vayo akivilako ni kama ameteseka. You know this thing cannot only affect me, I have my family at home. So hata maybe mother anaweza pita kwa barabara mtu amwambie unajifanya hapa alafu na msichana wako kule tuliona picha. So this the thing sikutaka ku create this picture. So I had to kucheza kama mimi niweke picha ma filters, alafu mtu tu anaona like I'm not suffering. So this is the suffering that I was going through. And then nimeenda mbali, but the story was like hiyo time huyo msichana alinipigia simu akaniambia yes nimeona picha zako, but Vayo unataka kufanya nini? Nikamwambia mimi nataka tu kujiua. Akasema Vayo si unipe tu your time that at least I want to talk to you. Nikamwambia si unipigie tu jioni. Okay, nimeacha kujiua sasa nilikuwa nataka kufanya hii shortcut, at least aniache. Nishampea namba, I was like nimempea tu namba, kuna namba ya familia yangu, nikikufa sasa anaweza pigia sponsor wajue niko wapi. Juu sasa ofisi yangu ilifikia time hata ukipigia hiyo ofisi they don't respond after all these sufferings. Nikatafuta namba ya huyo agent mwenye alinipeleka. The response from this agent alikuwa ati sasa unajua mimi kazi yangu ni kukutoa Kenya uende Qatar, after ukifika Qatar sasa deal with the office. And then nikamuuliza sasa ukiniambia I'm dealing with the office, lakini sasa this office is not responding, like even hiyo namba walitupea from office I end through. So msichana akaniambia kitu nataka ufanye, wacha tu ni risk in anything but at least not to lose you. Nikamwambia sasa Christine unaweza fanya nini? Number one, mimi ni mtu mwenye these people they hide passport, they wana hide ID. Hata kama hii time naenda hospitali
Imagine sasa hii conversation, remember nimehang ile kamba huko juu. And then this Christine anaendelea kuniongelesha like nataka kukata simu, anapiga tena direct call. Tukiongea WhatsApp kwa call, natoka online, anapiga direct call. So like sometimes there is a place, yani God anakuja. Like sasa naweza sema huyu Christine alikuwa tu ni kama ni Mungu. So hii vitu anaendelea kuniambia, then we risk ukufe tu. I cannot only lose you, your family will lose you, your people will lose you. Unajua watu hata ukikufa, si wanapiga tu embassy ukuje mwili wako upelekwe Kenya na hakuna kitu unaweza fanya. Now those people cannot lose. Your family is losing. So nikaona tu sense, but nikamwambia what can I do? Of course I can't still siwezi ishi hapa. Na alafu kitu kingine hata nikipigia ofisi ile ni letter, they don't even respond. Alafu saizi the call is not going through. Akaniambia huyu msichana alikuwa anafanya tu kazi ya kampuni. Akaniambia what if I may connect you with my friend, like anaweza kutafutia kazi. Hata ni vizuri hata utoke hapo, but ile sasa than kukufa. Nikamwambia sasa unaniambia nitoke hapa, sina hata passport, sina hata ID. So on this thing sasa hii convert kabisa for long hours ndio ilifanya sasa hata kama ile mind ilikuwa instant like ni kutaka kujua alafu kamba iko huko juu. So nikamuuliza do you mean that naweza fanya kazi bila ID na bila passport? Akaniambia kuna mwanamke hapa anatafuta wasichana wa kazi, like anaweza kupeleka kazi, lakini anasema akona kampuni yake, like I'm sorry to say that but those are the things that happen there. So nikamwambia, nikaona okay kama naweza toka hapa nienda kufanya kazi ni sawa. So hiyo kamba niliweka hapo. So this converting kabisa nikaona like kuna sense kama nitatoka hapa niende. So ni kama naweza sema hiyo Christine alikuwa ni kama ni Mungu. So kama si yeye angenipigia hiyo simu, alafu kama si mind yenye ilikuja like acha nitafute huyo Christine nimpe namba za familia yangu, of course ningejua because hakuna kitu kingine. Kama sasa mtu ukitaka kujua umeweka kamba huko juu, what is the next thing? Si ni kupanda hapo kwa kiti, you just hang yourself. So that is how it was. Tukaendelea kuongea, kaniambia so what we do, just plan at least utoka hapo, like hata ukiendelea kukaa hapo inaweza kuwa siku moja hata nimesikia umefanya nini umekufa. So acha tuongee na huyu mwanamke, at least tukutoe hapo, we just take you from there, uende utafutiwe kazi, uwezi kuja kukaa nje. So nikaona this sense, I just didn't sikufanya it intentionally but I did it yani from the pain I was going through. Alafu nikaona huyu msichana ni kama amenisaidia, so I just had to do it. Of course it's illegal to the country but at least so sikuifanya intentionally, ilibidi nikafanya. So that is how I did. Tukapanga tu siku moja, akaniambia tu siku yenye those bosses hawako nje tutakuja tu tupite na huyo mwanamke tukuchukue. So nikamwambia like hao watu wanaweza toka wote, lakini huyu mama mzee anabakingi kwa nyumba, like hakuna mahali anaenda. Alafu na the main exit yenye anaweza toka niende nje, hakuna mtu mwenye ako hapo, yeye ndiye anakaa hapo tu kwa hiyo sitting room. Sasa anaweza toka aje, like hata ukitoka tu outside the door anakuuliza unaenda wapi, namwambia hapana nafanya cleaning hapa nje. So like it was, sasa mimi kuna mada mwenye nilikuwa na hiyo kuoshia gari, like unampanguzia vioo ama unamuoshia tu sometimes. Of course unajua hiyo si kazi yenye ni kazi ya wavulana ama nini. So long as they just trust like Africans they are slave, of course that is the thing they have. So mimi nikatoka hiyo siku nikamwambia so leo like watu hawako wengi hapa nje, so acha tu nifanye that naosha gari huko nje, nitoke na maji, nitoke na sabuni na kila kitu nijifanye nafanya nini, naosha gari. Because there was no way ningetoka juu mama angekuuliza unaenda wapi alafu hakuna kitu naweza mwambia. So nikatafuta this technique, nikamwambia nyinyi kuja, nikawatumia tu location, nikamwambia nyinyi kuja but mtapata tu hiyo nyumba yenye nimesimama hapo nje naosha gari, msisimame kwa hiyo place juu kuna kamera. So mtaenda tu ni kama mnaenda kwenda mbele. So they just came, like vile walikuja, si mimi tu naosha gari hapo nje, huyu mama siaji kitu, si ameona tu nimeenda kuosha hiyo gari hapo nje. So au wakakuja nikawaona, wakapita kwenda mbele vile walipita. So na mimi unajua hiyo place unavaa uniform, hakuna kitu yani you can't do the work without uniform. So mimi nilikuwa tu hapo nje, sikuwa na kitu nilikuwa tu nayo ni simu. So simu tu ndio nilikuwa nayo. So vile nilikuwa tu na simu, nikatoka nikaona tu hiyo gari imeenda tu kwenda mbele.
si nimefunga huo mlango yenye hapo, hizo gari zilikuwa nje, somebody aiziangalia kutoka ndani. So nikatembea tu pole pole, you know like huwezi kimbia, those cameras ziko hapo zinaangalia like unaosha gari. So I just walked pole pole like nakagua tu hizo magari, yani uongo tu. And then nikatoka tu pole pole, nikaenda hiyo gari ilikuwa kwenda mbele, nikaingia tu ndani and then we just drove off. Nilikuwa tu na simu peke yake. Of course nikasema ID ya Kenya sitasahau kwa sababu ndio labda in case of anything nitakuwa tu na ID ya Kenya, nitarudi tu kwetu. So singebeba anything cause hapo tu nilitoka kwa excuse like nilikuwa tu naosha hiyo gari hapo nje. So and that is how nilitoka hapo, and then tukaenda kwa hiyo mwanamke, akanipeleka kwake, then nikaanza kumwambia vile nimetoka hivi, mimi sina anything. Sasa nitafanya aje kazi kwa sababu siwezi enda nyumbani, sijamaliza, nataka tu pesa. Akaniambia don't worry, like pesa utafanya nini? Pesa utapata. Utapata kazi. So as it was, so nikafanya nini, tukaenda tu kwake, vile tulienda kwake. Nikaenda akaniambia sawa, akaanza kuniambia hii kazi vile utafanya, mimi nitakuwa nakupeleka kazi. And then vitu utasema wakikuuliza ID, wakikuuliza anything, utawaambia ziko kwa nini, ziko kwa ofisi. So I just saw it was, yani ilikuwa tu ni kama ni mountain, kwa sababu unajua kukaa country ya wengine alafu hauna that your ID yenye nani huyo mtu alikuleta Qatar. But sasa ilikuwa imebidi. It wasn't like ilikuwa tu ni kitu yangu ya kufanya, but sasa ilinibidi tu. So vile ilikuwa hivyo nikakaa tu kwake, kesho yake akaniambia unaenda kazi. Alafu tell me that situation like unajua hauna kitu, uko tu na simu kwa mkono alafu mtu anakuambia uende kazi. So this lady lazima ungempea tu pesa. You know this is risking. Like mtu kukutoa kwa sponsor yako akutorokeshe, this is risking, like hata anaweza shikwa na maskari. So anakuambia because I risked my life kukuja kukutoa kwa sponsor yako, so what you have to do, you have to pay me. So nilikuwa tu nimepewa salary from that house, like nilikuwa nazo hizo pesa in form of Qatar reals. So nikamwambia unataka tu pesa ngapi ya kunitorokesha? Akasema you have to pay 500 za kufanya nini, za kukutoa kwa sponsor. And then so nikamwambia like unajua okay, like naweza pata kazi, nienda kufanya kazi kwa mtu, but sasa naweza enda tu hivi na hizi uniform zangu na simu tu, sio watu they will be doubting. What if nikupe hizi pesa zingine zimebaki, you just go buy me uniform and then other, yani vitu zingine ziko necessary kama mafuta hivi, at least ukienda kwa nyumba nyingine they be like yes, huyu ni mtu wa kampuni, like anafanya tu kazi, hakuna uniform, hakuna hata na nguo. So hizo pesa nilikuwa nimelipa from that house, ndo nilimpea sasa hiyo kama tuseme ni commission ya kukutoa kwa sponsor, alafu na zingine akanifanyia some shopping, so that hata ukienda nyumba nyingine mtu haizi kudoubt. So that is how it was. Akanipeleka nyumba nyingine. So nikamuuliza, and then so wakiuliza in case of ID, and then sasa nitafanya aje? So like unajua utakuwa acquisitive, like sasa umekuja that life, alafu mtu anakuuliza, you have to ask questions mingi. Nimekuja hapa nje sina ID, how will I survive? So nikamuuliza, and then in case nimekuwa mgonjwa, si nilikuwa naenda hospitali, nilikuwa natumia card, yani nini, medical card ya sponsor wangu. What if nimekuwa mgonjwa, how can I survive? Akasema sasa unajua those are the disadvantages za kukuja hapa nje kufanya kazi. You have to buy your medicine, au uende hospitali yoyote, because ukienda hospitali yoyote ukisema kama ni jina umesema it's my name ni Violet, so wakiangalia tu kwa system sio Violet inakuja, and then automatically name ya sponsor mwenye alikuleta hiyo Qatar inakuja kutoka chini. So that is what they used to avoid, like you can't go to hospital uende kutibiwa. So mimi nikaamua tu nikaenda kazi that hiyo nyumba. Sasa nimetoka hiyo nyumba yenye nilipelekwa na huyo sponsor mwenye alinipeleka Qatar, huyu akanipeleka nyumba nyingine. Tukaenda tu akanipeleka, anasema yani alikuwa na jina ya kampuni of course, but sasa sisi wenye tunatoka kwa nyumba za masponsor, like tulikuwa tu ni side hustle yake. Sasa kulikuwa na ile ya main hustling, like ni kampuni alafu watu wako genuine, but sasa sisi tulikuwa ni kama ni side hustling, you know. So sasa kitu ilikuwa hapa, anakupeleka tu akuna hiyo jina ya nini ya kampuni yake. So anaonyesha huyo boss wako, anamwambia this is the company, alafu huyo ni msichana wetu wa kazi. Vitu zake zote from the ID, passport ziko kwa ofisi. So akaniacha hapo, nikaendelea kufanya kazi.
nikafanya, unajua hizi kazi zinakuwa za nje, unaweza fanya kazi 1 week like hiyo nyumba isipokupendeza, si kama yule sponsor mwenye anaweza kuleta alafu wewe ni msichana wake, hata ikikupendeza isikupendeze uwezi toka hapo. But sasa hii kazi na huyu mwanamke, she's like, kama hiyo place imekupendeza, and then kama hiyo place imekupendeza unaweza kaa hapo. Kama ikupendezi, hata kama umeenda tu siku 2 unampigia simu unamwambia no, mimi I don't like this place, kuja unitoe nipeleke nyumba nyingine. So that was the advantage. So anakupea pesa za maybe siku 2 hizo zenye umefanya kwa hiyo nyumba, and then anakupeleka nyumba nyingine. So mimi from the pain that ilinifanya nitoke hiyo nyumba nikuje kazi ya nje, pia nilipata nyumba yenye ilikuwa tu na kazi mingi, alafu na mateso tu kidogo kidogo, but at least hao walikuwa wanaogopa like hawezi kutesa sana because wanajua wewe ni kampuni, like hata ukisema you don't want that place unaweza enda. So at least they used to adjust how can I say, yani ile ku adjust mateso, like wanajua wakikutesa sana unaweza enda. So mimi nikasema hata kama watanitesa, yani ile tu nitakuwa navumilia. So hiyo nyumba kanipeleka 1 month. After 1 month unafaa uende off sasa kwake kwa hiyo mwanamke. So like ukienda off hapo Qatar si kama Kenya. Huyo si sister yako, huyo si auntie yako. Hiyo nyumba anasema that day you have to pay for it kama rent. So rent ni ngapi? Akasema unalipa 300 za Qatar. Hizo ni pesa mingi sana za Kenya. So alafu unalipa hiyo 300 hiyo siku yenye unaenda off, and then unalipa 50 riyal za Qatar kama chakula sasa ya hiyo off. So ni 350 per month. So hizo zenye unalipia nyumba kama rent alafu na chakula. And then if possible the next day unaenda kazi, itakuwa ni advantage kwako because unajua 50 inakuwa ni chakula tu ya siku moja. Kama kazi itakosa, the second day you have to pay 50. Unajua unafaa ulipe kwa sababu si umepewa pesa, ashakupea salary. So anajua that you have the money with you, so you have to pay the rent. In case ukiendelea tu kukaa day by day, anajua uko na hizo 50 za kufanya nini, za kuongeza. So mimi nikakaa hiyo nyumba alinipeleka. These people liked me, like unajua wanakupenda kwa sababu you are, yani that pain you are just taking it like unajifanya hawakutesi, kazi si mingi. So mimi tu nilijifanya, yani like nikavumilia tu. So these people yani wakaendelea kunirenew 1 month, the second month, the third month. So ikafikia time like these people needed to travel to Saudi Arabia. Unajua hao watu sometimes wana travel to countries zingine. So they had to call this woman, wakamwambia tunataka ku travel to Saudi Arabia, but kuna vile tunataka Violet aende na sisi. So tulete documents zake, tufanye nini, tuende. So najua this woman haezi act like hakuna documents. So what she did, akasema like unajua no, kampuni yetu, wasichana wetu, they don't travel outside the country. So hiyo it can't work. So what this huyu boss wangu kitu alifanya, akasema Violet, kuna vile I needed you to travel with me to Saudi Arabia, but kampuni yako, unajua wanajua tu that is the company, but kampuni yako imefanya nini, imekataa. So like hata siwezi kuacha kwa nyumba yangu peke yako, so inabidi tu like sasa haitawezekana. So nikamaliza that month, nikarudi kwa hiyo mwanamke, sasa niende nyumba nyingine kwa sababu hiyo sasa amekataa, they travel to Saudi Arabia. So the problem, ukikuja that month, automatically you have to pay the 300 kama rent na 50 hiyo day ya off day kama chakula. So nikakuja nikakaa siku ya kwanza nikampea 350, siku ya pili pia hakuna kazi nikampea 50, alafu na unajua hakuna kupinga. Alafu sasa unajua na ubaya hizi 50 tu ni kusema like ni 50 chakula, but chakula hiyo 10 peke yake unaweza nunua chakula yenye inaweza last kama ni siku 3, but sasa anakulipisha 50 alafu siwe peke yako, mko wasichana kama ni 4 5 kwa siku, but unajua ni hiyo ni advantage kwake. So we just had to do it because hatungekuwa na option nyingine. Qatar si place unaweza tembea kama usema acha nipande gari niende kwetu. So ile tunaweza fanyiwa alafu na una documents huwezi tembea, you have to do it, hauna option. So tukakaa, kulikuwa na msichana mwingine pia tulikuwa na yeye, tukakaa siku 3, but tulikuwa tunalipa hizo 50 kila siku sasa. So ikakuja ikafika time sasa after 3 days nyumba ikapatikana, you know like alikuwa na orders, anaulizwa na bosses like uko na msichana wa kazi? Yeah, niko na msichana wa kazi.
So nikaenda kwa nyumba nyingine tofauti. Sasa hii ni nyumba ya 3. Sasa ya pili hao wameenda Saudi Arabia na hii ni nyumba ya 3 sasa. Nikaenda hiyo nyumba ya 3, nikaenda nikafanya for 1 month. After 1 month nikakuja off vizuri. Tena wakanirenew, nikalipwa 350 of course kama rent na chakula, then nikarudi tena. So kurudi tena that hiyo month ingine nikaenda tena nikafanya kidogo, at least half a month. That's so the second month nikaanza kukaa mgonjwa tena. So like unajua kukaa mgonjwa hakuna hospitali yenye unaweza enda Qatar juu huna documents zenye zina lead sponsor wako. So nikakaa mgonjwa, ila sasa unajua sometimes unajikausha like hata kama ni mgonjwa hakuna place yenye unaweza enda hospitali. So nikakaa tu, nikapigia yule mwanamke simu, nikamwambia nimekuwa mgonjwa, si uende tu ujifanye kwa chemist like wewe ni mgonjwa uko hivi na hivyo, niletee tu madawa, nifanye nini? Nikunywe juu sisikii vizuri. So nikamwambia siku sisikii vibaya vile, acha tu kesho nikiona alafu utakuja unione. So kesho ikakuwa nikakaa mgonjwa mpaka nika feel like I can't even wake up, nimekuwa tu mgonjwa sana that I needed niende hospitali. So hii nyumba yenye nilikuwa nafanya, si wanajua tu vitu ziko na kampuni, so ziko na huyo mwanamke. So wakapigia huyo mwanamke simu wakamwambia, so what you need to do Violet, she's feeling so sick, kuja ufanye nini, umpeleke hospitali ama tuletee tu documents zake tumpeleke hospitali with our card, kwa sababu she's doing, yani wanatufanyia tu kazi vizuri, tunampeleka tu na pesa zetu, we can't judge you. So and then huyu mwanamke akasema no, kampuni yetu sisi atufanye nini, hakuna boss yani hawezi pelekwa hospitali na nyinyi, we have to take her to hospital and then akipona tutamrudisha. So vile ilikuwa hivyo, and then so hii familia ikakuwa like huyu amekuwa mgonjwa, and then why mbona mnatembea na ID? Kwa sababu mtu kama huyu akikaa mgonjwa, at least sasa mpe tu ID, atakuwa anatembea nayo in case amekuwa mgonjwa. Kama saizi alikuwa mgonjwa, atungewapigia simu tuambie leta documents mpeleke hospitali, angekuwa tu amefika hospitali amerudi. But sasa how can we take her to hospital na hana kitu chochote? So hii familia ikakaa ni kama ni kukazia huyu mwanamke, unajua usitemee na ID za wafanyakazi, wapea tu ID, weka na passport. So mwanamke tu ni kama akakasirika, akaona hii familia ni kama like wanafanya inspection fulani. So akaniambia tu wewe kuja tuende, akanilipa hizo pesa za 2 weeks, akaniambia kuja tuende uende hospitali and then utaenda tu nyumba nyingine tena. Sasa utakuja hiyo nyumba, simeona tu wameanza kusema eti sijui mambo na maidi ama nini, jua wanaweza fanya hata nishukwe, sasa huyo mwanamke ashikwe. So nikaenda, bila nilikuwa mgonjwa, nikaenda nikampea pesa hizo pesa zenye alinipea, nikatoa kidogo nikampea, nikamwambia enda kwa chemist utaninunulia dawa. So she went to the chemist, akanunua dawa, tukaenda tu kwa nyumba. But sasa unajua hizi nimemaliza 2 weeks, sijamaliza 1 month, singelipa rent. But sasa what I needed to pay, you have to pay the 50. Hiyo kila siku hiyo 50 lazima uilipe ya chakula. So nikaenda nikakaa tu siku 4, kwa sababu nilikuwa mgonjwa sikuwa najiweza. Nikakaa siku 4, nikamlipa 200 tu za chakula, imagine. So after that hizo siku 4 tena akanitafutia nyumba nyingine. Sasa hiyo ni nyumba ya 4 sasa ninaenda. So akanitafutia nyumba nyingine, but sasa hiyo nyumba ilikuwa kuna msichana alikuwa akuje from Ethiopia. So mimi nilikuwa niende tu nifanye 1 month, huyo msichana akikuja she will take over. But sasa hiyo contract ilikuwa tu ni ya 1 month. So nikaenda akanipeleka hiyo nyumba. Of course it was a good house, but sasa ni ile huyo msichana wa kazi alikuwa akuje, mimi ni ile tu nilienda nishikilie, and then after that huyo msichana angekuja nitoke. So vile ilikuwa hivyo, and then nikamaliza hiyo 1 month, huyo msichana akakuja. So sikabidi tu mimi nikatoka, but she paid me hizo pesa za hiyo sasa nilikuwa kwa hiyo nyumba. Nikakuja tena back kwa nyumba yake, kukaa kulipa rent kama kawaida. Sasa ikakuja ikafikia sasa hizo nyumba nimemaliza, nimefanya kazi nyumba 4 tofauti, environment ni mpya, watu ni wapya. It's very stressing by the way, lakini sasa I had to do it. So after that the 4th house nikakuja nikakaa tu kwake tena, nikamlipa hiyo pesa kama kawaida ya rent. But sasa ikafika sasa kazi zikaanza kupungua somehow kidogo. Akasema like pesa, yani kazi zimepungua siku hizi, watu wanipigii simu.
So tulikuwa na wasichana wengine 3 pia kwa hiyo nyumba. So we were like, si utupunguzie basi hizi pesa unasema 50 kila siku za chakula. Si at least tukupea kama ni 20 per day, juu sasa saizi tuko kwa nyumba hatuna kazi. Akasema msijali, kazi mtapata. Tukamwambia but at least punguza tu pesa za hizi zenye unatulipisha za chakula. Akasema kama mtasema ni hivyo, nitawatafutia tu accommodation nyingine, mtaenda kukaa, mtakuwa mnalipa accommodation, sijui vitu kama hizo. So ikabidi tu tunyamanze, to had to pay the money. So after that, after 1 week, akatutafutia tu nyumba zingine 2, mimi nikaenda na huyo msichana mwingine tu akaenda nyumba nyingine. So the 5th house ndio hiyo nilifanya, ilikuwa mwezi wa 6. Ndio nikafanya the first month, nikamaliza, nikaenda off vizuri, and then nikakuja tena mwezi wa 7, hiyo nyumba tena wakanirenew. So is the time sasa nilikuja, wakaanza hii maneno ya vaccination sasa. Unajua vaccination Qatar ilikuwa ni kama sasa imeanza kukaa ni lazima ufanye. Hauwezi enda hata supermarket bila kuonyesha hiyo nini yenye that you are vaccinated. So unajua na ukiwa vaccinated lazima ukae na ID, ndio uende hospitali ukae vaccinated. So sisi hatukukuwa nayo. Like sasa ikakuwa ni stress, like huwezi kaa vaccinated. So ikafikia time hii nyumba ya 5 sasa wakasema, juu hii familia yote tumekaa vaccinated, at least ukienda off, utaambia kampuni yako, itakupeleka ukae vaccinated and then utarudi. Juu sasa utajua ni kama imekuwa tu ni compulsory. So tena nikaona hizi vitu za vaccination zimekuwa sasa ni lazima. So unajua mimi sasa uzuri wangu ni ile nilikuwa na persevere kwa hizi nyumba. Of course life ilikuwa ni hard, but nikasema then niende nikae nje, acha tu nivumilie. So hii time yenye naambiwa vaccinated, wasichana wengine walikuwa accommodation, like hawana kazi. Sasa kama kuna mtu alikuwa anapelekwa kazi kama ni 1 week, anasema no, sitaki, nataka nyumba nyingine. And then sasa hizi kazi zikaanza kukaa scarce, like lazima ukae vaccinated. So vile ilikuwa hivi, nikamaliza hiyo nyumba ya 5, wakaniambia sasa ukirudi tunakurenew, lakini enda ufanye vaccinated ya first vaccine ukuje kazi. At least ukikuwa kazi tunajua uko na first vaccine, and then utaenda tu second, hatuna shida, lakini waambie wakazi wakupeleke vaccine. Sasa si hakuna vaccine, hauna ID, unaenda vaccine unafanya na nini? So nikakuja nikakaa kwa huyo mwanamke, nikamwambia of course sasa hiyo ni nyumba ya 5 nimefanya. So nikaanza ni kama nimeanza kudespair, like sasa hii vaccine imeanza kukaa, like hata uwezi enda supermarket bila like you are vaccinated, ama uko na hiyo, kuna kitu walikuwa wanaita ethras, inaonyesha your health, yani your health about hizi nini za corona. So lazima hiyo ethras iambatane na hiyo vaccine, like uko vaccinated. So wasichana walikuwa accommodation hawana kazi. Reason being hawajakaa vaccinated. Hakuna ID, watu hawana ID. So mimi nikasema I used to talk to these ladies nikiwa kazi. Mimi naweza sema okay, Mungu alinihurumia kidogo kwa sababu nilikuwa na maintain kazi yangu ile kukaa renewed. Si like life, unajua kuna wasichana walikuwa wananiambia, kwani wewe unakaa kazi aje, like hauko nje? Nikamwambia si eti napata nyumba mzuri. Yaani ni ile nyumba pia kazi ni mingi, sipumziki. Lakini ile like ile woga like ya kukaa nje, unajua kukaa nje tena ni kuspend. Like sasa mko hapo nje hamuna kazi, you have to spend money. Hizo pesa to remove hizo pesa nilisave, nilipe rent, tulipe rent, tukule chakula, alafu na stings, unajua lazima saizi ni kukaa na kuspend. So mimi nikaona this situation ilikuwa ni kama hadi kanikalia tu ni hard. So nikasema yes, nimekuja hapa nje, hakuna vaccine, like sizifanyiwa vaccine. Mbona nisianze kufanya, kwa sababu okay pesa uko nazo. Sasa nikasema sasa nianze kukaa, nianze kuspend. Like of course finally lazima utakaa vaccinated. So nikasema what I want to do then kukaa nianze kuspend hizo pesa mtu umesave, itakuwa easy. Nifanye nini? Nipange tu niende, ndio mtu tena ufanye nini ukuje. So mimi nikaona mimi stress ya kukaa kwanza kuspend ingenikalia tu ni story nyingine. So what I did, mimi nika make up my mind. Nikasema mimi sasa siwezi kaa, kwa sababu pesa mimi zenye nilikuwa natumia sometimes kujitibu, hiyo nilikuwa nakaa mgonjwa all through. Nikasema sasa tena hizi zingine nianze kukaa tena nianze kuspend. Nikasema no, let me just make up my mind, I do something that will make sense.
Mimi kama mimi tu nikasema kulikuwa na wasichana wengine tu tulikuwa tu na wao kwa hiyo nyumba hiyo mwanamke, nikamwambia mimi tu naenda nyumbani. Wakasema Vae, kwa nini uende nyumbani? Si kazi zitakuja, hii story na vaccine watakuja tu fanye nini itulie and then kazi zitarudi. Nikamwambia nikiendelea kungoja itulie like hakuna kukaa vaccinated, si tunakaa hapa na mnajua tunaendelea kulipa 50 per day. Hizo 50 si 50 za Kenya, ni 50 za Qatar. Tunaendelea kulipa 50 per day like chakula. So hizo pesa zenye uko nazo si utaanza kutoa, unajua sasa inafikia time umemaliza pesa za Qatar. So what you do, unatafuta tu mtu wa Qatar mwenye ni Mkenya, unamtumia through M-Pesa za hiyo ziko equivalent to pesa za Qatar. So mtu anakupea because some walikuwa wanafanya hivyo. So nikasema pesa zetu zitaisha za Qatar and then itabidi zile umesave kwa M-Pesa utaanza kutransfer kwa mtu mwenye ako Qatar, anakupea pesa through Qatar money. So nikasema hiyo life hapana, acha tu ni hiyo sitaki. So like they were like no vale tusiende sijui nini. Nikamwambia saizi si uko hapa, si unaendelea kuspend pesa, ikiisha si utaendelea kutoa M-Pesa. Mimi hapana, acha tu nifanye, of course I'll spend like kufanya hizi process za kwenda home, lakini acha tu itanibidi nifanye. So what I did, mimi nika make mind, nikaanza kuuliza wase like mtu anaenda embassy aje like hana ID, hana passport. Anaenda embassy aje aende kudai apewe passport yake na aende country yake ndio labda aende kukuja vizuri. So mimi nikataka tu mtu aniconnect na embassy. So mimi nikaambiwa namba ya embassy ndio hiyo. Embassy inapatikana hapa na hapa, just go there, explain your shida zako, alafu vile unakaa tu mgonjwa pia vitu kama hizo. So embassy ya Qatar of course they are good people, like ni watu wenye wako na huruma and they are understanding people. So nikaenda tu nikawaeleza, wakanitafutia passport yangu embassy, wakapata haikuletwa huko. So they told me like you have to go to CID, uende kuuliza labda kama boss wako alileta passport na kama alikuandikia any case. So nikatoka hapo embassy, wakanipea hizo papers zenye wamenikubalia naende hapo CID, nikawaeleza. CID nikiwaeleza wakaniambia like passport yako haiko, boss wako hata hakukuja kureport like ulitoroka kwake. So like sasa unajua sasa ni kama walijua hata akikuja kureport like nilitoroka kwake, walikuwa wanajua that makosa ni yao kunitesa na nilikuwa na evidences like ningeenda tu nishtaki. So they just kept it, hawakukuja kunishtaki like nimetoroka. So nikamwambia mimi what I want, nitakwenda tu nyumbani. So unajua ukiwaambia unataka kwenda nyumbani wanakuuliza. So unajua the first thing wanakuuliza, wanaangalia tu kwa system like uko na makosa, because that's the first thing wanaangalia. Wakaangalia kwa system wakapata I don't have any case with immigration, na pia huyo boss hakukuja kureport like nimetoroka. So shida ilikuwa ni yake, mbona hakukuja kureport like nimefanya nini, nimetoroka. So nikamwambia mimi tu nataka kwenda nyumbani from embassy, niko na barua tu ya kwenda nyumbani. So wakasema now getting your passport is easy because huyu mtu hakuleta passport yako, your boss didn't bring your passport. So they called wakapigia boss simu wakamwambia do you know Violet something like this? Yeah, tunamjua. Alikuwa kwako? Yeah. Alitoroka? Yes. Have you ever reported? No, we didn't reported. So they had to come there, wakaniletea passport yangu. Wakasema unajua wakisema like they have to pay your passport, you have to stay there uende ile side ya deportation, ukae huko until the time they'll decide to pay you the ticket. So mimi nikamwambia like unajua hiyo time nilikuwa tu mgonjwa tena. Nikasema I can't go still to wait. Like unaweza ngoja hata 1 month mtu anakulipia ticket. Nikasema no, mimi nataka kwenda tu nyumbani niende kupata matibabu. So what I did, mimi nikalipa ticket yangu, wakanipea passport yangu, I just paid for my ticket. Nikamwambia I just can't go there waiting like nilipiwe ticket maybe for a month. Like you see my condition, niko mgonjwa sana, I can't, siwezi ngoja. So nikajilipia ticket and this process ilikuwa tu rahisi. Unajua ikikaa like unajilipia ticket, at least the process inakuwa somehow easy kidogo, na pia kama hauna case. So mimi sikuwa na case yoyote, they just gave me the passport like vile ilikuwa. So the passport is yani haiko banned, haiko anything, so itakuwa tu ni hiyo expiry like after 2 years ina expire, then you just go. Hakuna kitu kingine like they did kama kuban passport. So what I did, mimi nikaanza hizo process. Zilikuwa unajua ukishapata umeenda umelipa ticket. So mimi nikatoka tu hivyo, nikatoka Qatar. So nikakuja Kenya sasa.
Hivyo ndio safari ilikuwa, na sasa uko hapa na ulisafiri bila passport. No passport, waliniletea passport kwa sababu hawakuileta hapo embassy, so waliniletea passport yangu kwa sababu wao ndio hawakuleta wa report like nilifanya nini, ni report, wa report nilitoka nyumba yao. So they brought me the passport but I had to pay nilijilipia ticket yangu. Yeah. Okay, asante sana mpendwa mtazamaji mahali popote ulipo Karo TV. Kama huja subscribe fanya vile, na hiyo story ndio story ya Violet. Umesikia vile imekuwa, safari ni ndefu, karibu kujitoa uhai, lakini sasa nasema kwamba Mungu ni mwema. Yuko hapa mzima. Bado ile shida ambayo alikuwa nayo kutoka shule ya kwamba pesa ndio kila shida ya kila kitu. Ya watu mwenye anaweza jitolea sema kwamba nitamsupport and then afikiane mambo mawili matatu ambayo anataka kuyafanya, itakuwa ni vizuri tena zaidi wakati tutakuwa tunashirikiana kwa pamoja. Asante sana kwa muda wako. Asante sana, Mungu awabariki. Tupatane wakati mwingine. Asante sana. Majina nite kijana wa nguvu Daniel Kerubo, kuna wakati nite Dana Salvo na mgeni wetu Violet Kerubo. Bye. Bye.